హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విమెన్ అండ్ కిడ్స్ స్పెషల్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి స్వీట్ మ్యాంగో అండ్ వెర్మిసెల్లి కాంబినేషన్లో విటమిన్స్ అండ్ క్యాలరీస్ రిచ్ రెసిపీ. ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేయండి, చాలా సింపుల్ రెసిపీ. మ్యాంగో వెర్మిసెల్లి కీర్. రెసిపీలో స్టార్ట్ చేసేద్దాము. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక 1 స్పూన్ గీ వేసుకోవాలి. డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నింటినీ చాప్ చేసి పెట్టుకోవాలి. చాప్ చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేసుకోవాలి. బాదం, కాజు, పిస్తా యూజ్ చేశాను నేను ఇక్కడ. తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక కిస్మిస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వెర్మిసెల్లి యాడ్ చేయాలి. సేమియా జస్ట్ బ్రౌన్ కలర్లోకి, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంగ్రీడియంట్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినట్టే 1 కప్ మిల్క్కి మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఇచ్చాను. కంప్లీట్గా కుక్ అయిన తర్వాత బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను, 2 టేబుల్ స్పూన్స్. బ్రౌన్ షుగర్ వల్ల ఇక్కడ కలర్ కొంచెం చేంజ్ అయింది కీర్ది. ఇలాచీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. సేమియా కుక్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కంప్లీట్గా కూల్ అయ్యేంత వరకే ఉంచేయాలి. కీర్ కంప్లీట్గా చల్లారిన తర్వాత బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 స్పూన్స్ మ్యాంగో పల్ప్ యాడ్ చేసుకోవాలి కీర్కి. అంతే అండి, సింపుల్ మ్యాంగో వెర్మిసెల్లి కీర్ రెడీ. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ కూడా చేయండి, అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్.